Okay, I see a few of you already watching this live stream. Okay, can some of you type hello on the chat over there? Can some of you right here? Hi. Hi. Okay. So if you have any questions, just type your questions on the chat. Okay, we have yes, hello BTRX Bubblegum. Okay, hello Atira, hello Fatinajwa. Okay. Okay. All right, before we start our class for today, can you please take out your close-up book and also your download book for Form 5? Today there are three classes. There are Form 3 KA2, 3C, and also the Form 5 student from 5 KEMSS. Okay, hello everyone. So for those using close-up book, can you please take out your close-up book and open to page 47. Okay, for those who are using download book, you can open to page 11. Close up one. Okay, so close up B1, page 47, and download textbook, page 11. Okay, so this is the topic for today. Okay, grammar, relative clauses, defining and non-defining. Today we're going to do some grammar activity and review on grammar. For those who is Form 5, you should already be learning this in Unit 1, but we're just going to refresh. Jadi kita refresh je benda yang belajar masa Unit 1 dulu. Okay. Let's look at this. Okay. Grammar, relative clauses, defining and non-defining. Okay, jadi before we going into relative clauses, jadi kita refresh balik our punya memory on relative pronouns. Okay, kita ada kataan macam untuk subjek kita guna who, which, that. Untuk objek kita guna who, whom ataupun which ataupun that. Untuk possessive kita guna whose. Okay, jadi kita guna relative pronoun untuk introduce relative clauses. Excuse me. Okay, let's look at grammar relative clauses. My grandparents remember the day when they first met. Oops. Mana? Uh-oh. Sekejap
Okay, dari sini cuba tengok mana satu relative clauses untuk setiap ayat. Jadi, my grandparents remember the day when they first met. Jadi, untuk the first sentence, dia punya relative clause is when. Okay, let's look at the next sentence. That's the shop where my neighbor works. I'm sorry for the distraction. That's the shop where my neighbor works. Okay, jadi number 2 is where. Okay, tadi walaupun tu, jadi kita kena boleh guna where untuk relative clauses. Jadi number 3, I think people who that speak 3 language are clever. Okay, kenapa who ataupun that? Sebab untuk ayat ni who pun kita boleh guna, that pun kita boleh guna. Jadi I think people who speak 3 languages are clever. Ataupun I think people that speak 3 languages are clever. Number 4, is that the man whose dog saved the little girl? Jadi which one is the relative clause? Jadi the sentence is whose. Okay, number 5. Did you like the poster which ataupun that I bought you? Jadi the answer for number 5 is which ataupun that. Are you still following this lesson? Are you guys still following this lesson? Alright, let's look at the next. Wait, which one? Okay, jadi apa benda yang dimaksudkan dengan relative clauses, defining relative clauses? Okay, ada 2 hari ni. Defining relative clauses dengan non-defining. Jadi, what is defining relative clauses? Jadi, relative clauses, look at these examples to show how defining relative clauses are used. Okay, jadi ini contoh macam mana defining relative clauses digunakan. Are you the one who sent me the email? Jadi awak ke yang hantar saya email tu? Dia lebih kurang macam ni lah, yang maksud dia. Bahasa Melayu kita cakap yang, semua yang. Awak ke yang hantar email tu? Tapi kalau dalam bahasa Inggeris, dia macam kita tak boleh cakap guna satu kataan, dia ada banyak kataan untuk yang. Jadi, are you the one who sent me the email? The phone which has the most feature is also the most expensive. Jadi, telefon yang ada paling banyak feature adalah telefon yang paling mahal juga. Okay, jadi the next one, this is the video that I wanted to show you. Inilah video yang saya nak tunjuk kat awak tu. Okay, the last one, okay, untuk ayat yang last kali ni, dia boleh guna relative clauses ataupun tak. Tengok ayat bawah dia. The person that they spoke to was really helpful. Orang yang diorang cakap tu sangat membantu, ataupun kita tak payah pun guna perkataan that tu. Jadi kita guna macam ni. The person they spoke to was really helpful. Jadi untuk ayat yang last ni kita boleh guna sama ada guna ataupun tak guna defining relative clauses. Tapi ada syarat dia lah, nanti kita tengok. Jadi bila apa benda defining relative clauses? Relative clauses give us information about the person or thing mentioned. Jadi relative clause ni memberi kita maklumat tentang seseorang ataupun benda yang kita nyatakan dalam ayat tu. Okey, tapi untuk defining relative clause memberi kita maklumat yang penting. Essential means penting. Okey, maklumat yang memberitahu kita tentang memberitahu kita siapa ataupun benda yang kita tengah bercakap tu. Okey, ingat defining relative clause memberi kita maklumat yang penting. Jadi contohnya, the woman who lives next door works in a bank. Okay. Jadi maksud dia perempuan yang tinggal rumah sebelah tu, okay, kerja di bank. Boleh je kita tulis the woman works in the bank.
perempuan tu bekerja di bank. Tapi perempuan mana? Jadi kita tambah apa nama ni maklumat dia, who live next door. Jadi perempuan yang tinggal sebelah rumah tu bekerja di bank. Jadi kita tahu, oh perempuan duduk sebelah rumah kita dulu kerja kat bank. And then there are the flights that have been cancelled. Itulah apa nama ni flight yang kena cancel tu. Okay, jadi maknanya kita nak tahu, oh ada flight, itulah flight. Flight apa? Flight yang kena cancel. Tu maklumat dia, maklumat yang penting lah. Okay, ada banyak jenis flight. Flight yang macam boleh berlepas, yang sudah berlepas, yang tak berlepas lagi. Okay, yang ni kita cakap tentang, ayat ni bercakap tentang flight yang kena cancel. Jadi kita biasanya guna relative pronoun ataupun adverb untuk kata kita biasanya gunakan relative pronouns macam who, which, that, when, where or whose untuk defining relative clause. Okay, jadi kita tengok relative clauses, defining relative clauses, who ataupun that. We can use who or that to talk about people. Jadi kita guna who ataupun that untuk bercakap tentang orang. That is more common, tapi that lebih apa nama ni biasa digunakan dan lebih apa nama informal. Kalau formal kita guna who. Kalau tak formal ataupun dalam percakapan seharian kita guna that je lah. Okay, contoh ayat dia, she's the woman who cuts my hair. Dialah perempuan yang potong rambut saya. Okay, tapi kalau tak informal ataupun percakapan seharian kita boleh guna sebagai she's the woman that cuts my hair. Okay, boleh either way. Jadi the next one, he's the man that I met at the conference. Dialah lelaki yang saya jumpa masa conference. Okay, kalau formal lagi, he's the man who I met at the conference. Okay, perkataan which ataupun that. We can use which or that to talk about things. Okay, which ataupun that tu digunakan untuk benda. That macam tadi, that is more common and a bit more informal. Jadi kita boleh guna who ataupun kita boleh guna that sama ada bercakap tentang orang ataupun cakap tentang benda. Okay, there was a 1-year guarantee which came with the TV. Alright, and then kita boleh juga cakap there was a 1-year guarantee that came with the TV. Maknanya dia tahu 1 tahun warranty yang datang dengan TV tu. Okay, the next one, the laptop that I bought last week has started making a strange noise. Ataupun the laptop which I bought last week has started making a strange noise. Maknanya laptop yang saya beli minggu lepas tu dah start bunyi-bunyi. Okay, itu maksud ayat dia. And then we can also use, there are other pronouns, okay, we can use for relative clauses. When kita guna bila cakap tentang waktu. Summer is the season when I'm the happiest. Jadi musim panas adalah musim yang saya paling gembira. Where can refer to a place. Okay, that's the stadium where Real Madrid play. Okay, yang mana club Real Madrid main. Whose refer to the person that something belongs to. Whose ni untuk kepunyaan. He's a musician whose album has sold millions. Jadi dia adalah ahli muzik yang albumnya, okay, kita cakap pasal album dia tu, yang albumnya sudah terjual sebanyak berjuta. Jadi macam yang tadi tu, ada ingat tak ayat yang last tadi tu saya cakap sama ada kita boleh buang ataupun sama ada kita boleh guna ataupun buang. Jadi kita omit the relative pronoun. Omit means buang. Okay, sometimes we can leave out the relative pronoun. Kadang-kadang kita boleh guna, kita boleh buang relative pronouns. For example, we can use leave. We can usually leave who, which or that if it's followed by a subject. Jadi kita boleh tak guna kataan who, which ataupun that kalau kataan tu, relative pronoun tu diikuti dengan subject. Contohnya, the assistant that we met was really kind. Jadi pembantu yang kami jumpa tu baik sangat. Okay, sebab we tu adalah contoh subjek, jadi kita boleh buang that. Jadi the assistant we met was really kind. Tapi we can't usually leave out if it's followed by a verb. Kalau dia diikuti dengan kata kerja, okay, kita tak boleh nak buang. The assistant that helped us was really kind. Jadi kataan help ni adalah kata kerja, jadi kita tak boleh buang that. Jadi pembantu yang tolong kami tu baik sangat. Okay, jadi before we move on to kejap.
I think I've been sharing the wrong apa? Sekejap Gue nak tanya tadi. Yes. Thanks Lukman. Sekejap nanti saya buat tu balik. Macam hilang. Share screen. Okay. Okay, semula. Sorry. Okay, jadi ni relative clause yang tadi yang saya duduk. Okay, cakap seseorang tu. Oops. Alright, let's look at this again. Okay, I'll move on really fast. Bila saya gerak-gerak ni, nampak tak? Nampak Okay. Okay, jadi yang ni apa nama defining relative clause. Jadi yang ni who, which, that dengan apa nama ni yang nombor 1, 2, 3 tu, ayat 1, 2, 3, who, which, that yang tu adalah contoh cara kita guna defining relative clause. Okay, perkataan who, which ataupun that. Macam saya cakap tadi, who, which, that, relative clause ni lebih kurang cakap macam ni lah. Bahasa Melayu kita cakap yang. Okay, awak ke yang hantar saya email tu? Telefon yang ada paling banyak feature adalah telefon yang paling mahal juga. Okay, this is the video that I wanted to show you. Inilah video yang saya nak tunjuk awak. Okay, untuk ayat yang last tu, jadi kita boleh sama ada guna ataupun tak guna defining relative clause. Okay, contohnya, the person they spoke to was really helpful. Jadi, kita sama ada boleh guna ayat yang pertama ataupun kedua. Dua-dua pun boleh. Okay, jadi relative clause, okay, yang utama ni, relative clause yang utama ni adalah fungsi dia memberi kita maklumat tentang seseorang ataupun benda. Okay, defining relative clause memberi kita maklumat yang penting. Kalau kita tak ada apa nama, maknanya maklumat yang penting ni, kita tak tahu cakap siapa. Contohnya ayat ni, the woman who live next door works in a bank. Yang merah ni adalah apa nama ni maklumat yang penting. Who ni apa nama ni defining relative clause lah. Perempuan yang tinggal di rumah sebelah bekerja di sebuah bank. Okay, katakanlah tak ada ayat ni, tak ada apa nama ni, information ni, maklumat ni, the woman works in the bank. Perempuan tu bekerja di sebuah bank. Perempuan yang mana satu? Okay, jadi kita tahu perempuan mana. Jadi kita perlukan apa nama maklumat tu. Jadi kita cakap perempuan yang tinggal di sebelah rumah kerja di sebuah bank. Okay, sama juga these are the flights that have been cancelled. Ada banyak flight dekat airport tu. Jadi ni flight yang mana satu kita cakap ni. Jadi flight yang kena cancel. Okay, jadi dia punya defining relative clause adalah that. Jadi contoh defining relative clause adalah who, which, that, when, where, ataupun whose. Jadi bila kita guna who ataupun that, kita guna who untuk cakap tentang orang. Okay, tapi that adalah lebih apa nama biasa digunakan dan biasanya digunakan dalam keadaan tidak formal, informal. Okay, dalam percakapan contohnya kita cakap, kita guna who. Okay, kalau kita dalam situasi yang formal. Tapi kalau cakap dengan kawan-kawan awak tu, kita guna that pun adalah lebih apa nama biasa digunakan. Contohnya, she's the woman who cuts my hair. Tapi kalau untuk tak formal ataupun biasa dalam percakapan seharian, kita guna she's the woman that cuts my hair. Sama juga he's the man that I met at the conference. Kalau formal, he's the man who I met at the conference. And then which ataupun that, we can use which or that to talk about things. Jadi which ni kita guna untuk cakap tentang benda. Macam tadi juga, that is more common and a bit more informal. Tapi perkataan that adalah lebih biasa digunakan dan untuk kegunaan seharian, percakapan seharian ataupun bila tak formal lah.
Contoh, then contoh ayat, there was 1 year guarantee which came with the TV. Ada 1 tahun garanti yang datang dengan TV tu, ataupun that came with the TV. The laptop that I bought last week has started making a strange noise. Okay, kita boleh cakap the laptop which I bought last week has started making a strange noise. Okay, and then ada juga pronouns lain. Contohnya when can refer to a time. Okay, pronoun when kita bila untuk merujuk kepada waktu. Summer is the season when I'm the happiest. Musim panas adalah musim yang saya paling gembira. Where can refer to a place. That's the stadium where Real Madrid plays. Who's refer to a person, to the person or something belongs to. Jadi kalau cakap pasal kepunyaan, kita guna whose. Dialah ahli muzik yang albumnya, okay, kita cakap yang albumnya telah terjual sebanyak berjuta-juta. Okay. Atau yang tadi tu nampak contoh yang last tadi tu yang kita boleh sama ada guna ataupun tak guna relative pronouns. Sometimes we can leave out the relative pronouns. For example, we usually leave out who, which or that if it is followed by a subject. Kalau kataan who, which ataupun that tu diikuti dengan subject, okay, jadi kita boleh buang kataan ni. Contohnya, the assistant that we met was really kind. Okay, yang ni contoh kalau kita guna relative pronoun lah. Kalau kita nak buang, kalau we selepas kataan that ni adalah subject. Contohnya we sini adalah subject. Okay, jadi kita boleh buang the assistant we met was really kind. Tapi kalau kataan selepas tu adalah kata kerja, help. The assistant that helped us was really kind. Help is tolong. Okay, ataupun bantu. Bantu ini adalah kataan help adalah kata kerja. Jadi kita tak boleh buang kataan relative pronoun that. Jadi kita kena letak juga the assistant that helped us was really kind. Okay? Alright, now let's look at the defining relative clause. Okay? Contohnya, let's practice. Okay? The film we saw last week was awful. The film we saw last week was awful. Awak rasa mana jawapan dia? Mana jawapan dia? Tulis dalam komen jawapan untuk number one. The film we saw last week was awful. Jadi yang mana satu? Awak rasa apa? Film tu apa? Orang ke, benda ke, cakap pasal masa ke, tempat ke apa? Jadi what do you think is the answer for number 1? Okay, Adriana cakap that. Lukman cakap that. Okay. Jadi that tu. Okay, jadi let's look at the answer. Okay, that which ataupun tak guna langsung sebabnya we ni adalah subject. The film that we saw last week was awful. Jadi yang jawab that tadi betul lah. Okay, tapi that tu jawapan yang selamat. Alright. Jadi kita boleh juga kataan which sebab dia benda, and then ataupun sebab we tu adalah subject, jadi we kita boleh je tak guna langsung. Jadi the film we saw last week was awful. What about the second one? That's the hospital blank my sister was born. Okay? That's the hospital my sister was born. What about the number 2? Hospital tu apa? Kita cakap that's the hospital who my sister was born ke? What about number 2? So number 2 is tempat. Okay, yes, Lukman, it is tempat. Tapi apa jawapan dia? Which tadi kita dah cakap dah pasal di tempat. Okay, let's look at the answer, don't worry. Okay, we just look at the answer. That's the hospital where my sister was born. Untuk tempat kita guna where. Macam tadi, kalau untuk masa kita guna when, kalau untuk tempat kita guna where. That's the hospital where my sister was born.
Okay, number 3, the next one, the next sentence. The nurse blank I usually see doesn't work there anymore. Jadi, the nurse I usually see doesn't work there anymore. Jadi, what about number 3? What about number 3? What do you think the answer for number 3? Okay, jadi alright. Okay, jadi ada orang jawab, Lukman jawab who. Jadi let's look at, yes. So let's look at the answer. The nurse, okay, that macam tadi boleh, ataupun who pun boleh, ataupun blank. I usually see doesn't work there anymore. Kenapa kita boleh guna blank? Mana tak guna apa benda? Sebab I sini adalah subject. Okay, bukan kata kerja. Jadi the nurse I usually see doesn't work there anymore, ataupun the nurse who I usually see doesn't work there anymore, ataupun the nurse that I usually see doesn't work there anymore. Number 4, the week blank they were in Perhentian Island was lovely and sunny. What about number 4? Jadi we're talking about what? Week. Apa benda week tu? Siapa week tu? Okay, jadi week tu siapa siapa? The week. Hello. Thank you, Adele. Okay. Yes, okay, the week when they were in Perhentian Island was lovely and sunny. Alright, so now let's check the answer. The week they were in Perhentian Island, yes, when they were in Perhentian Island was lovely and sunny. Alright, the next one, that's the boy blank bought my scooter. That's the boy blank bought my scooter. What about number 5? That's the boy blank bought my scooter. Yes. Okay. So we have okay, jadi that's the boy who ataupun that bought my scooter. Jadi kalau cakap that's the boy that bought my scooter betul, that's the boy who bought my scooter pun betul. Okay, now let's move on to relative clauses, non-defining relative clause. Tadi kita cakap pasal defining. Sekarang kita cakap pasal non-defining relative clause. Okay, macam yang juga, tapi berbeza dia punya bila kita guna and kenapa kita guna non-defining. Okay, jadi look at these examples to see how non-defining relative clauses are used. Jack, who retired now, spends a lot of time with his grandchildren. Jack, who's retired now, spends a lot of time with his grandchildren. Katakanlah kalau tak ada ni sekalipun, who's retired now, Jack meluangkan banyak masa dengan cucu-cucu dia. Okey dah, tapi kita nak tambah maklumat lagi. Jack yang dah pencen sekarang, okay, meluangkan banyak masa dengan cucu-cucu dia. Jadi we want to see the new Tom Carter film we watch release on Friday. Okay, jadi kami nak tengok filem Tom Carter yang ditayangkan pada hari Jumaat. Okay, kalau tak ada yang tu pun okay. My sister whose dog I'm looking after
is visiting a friend in Australia. Jadi kakak saya yang anjing dia saya tengah tolong jaga ni is visiting a friend in Australia, sedang melawat rakannya di Australia. Okay, jadi macam tadi kita ulang balik, bila kita guna relative clause kita guna untuk beri maklumat tentang person, tentang orang ataupun benda yang kita nyatakan. Tapi non-defining relative clause give us extra information. Jadi non-defining relative clause tu bagi kita maklumat yang maklumat tambahan tentang seseorang ataupun suatu benda. It isn't essential for understanding who or what we are talking about. Dia essential means penting. Okay, jadi maknanya macam non-defining relative clause tu tak bagi kita maklumat penting, tapi dia bagi kita maklumat yang tambahan. Okay, contoh ayat, my grandfather who's 87 goes swimming every day. Kita boleh cakap toki saya pergi berenang hari-hari. Tapi kita nak bagi maklumat tambahan dengan bagi tahu umur dia. My grandfather who's 87 goes swimming every day. Jadi toki saya yang berumur 87 tahun pergi berenang pada setiap hari. Okay, the house which was built in 1883 has just been opened to the public. Jadi rumah tu baru buka kepada orang ramai. Rumah tu, jadi kita bagi maklumat tambahan. Rumah tu yang dibina pada tahun 1883, okay, dibuka pada orang ramai. Jadi the award was given to Sarah whose short story impressed the judges. Jadi anugerah tu diberi kepada Sarah, di mana cerita pendek dia tu mengagumkan judges. Apa tak judges bahasa Melayu? Hakim. Okay, we always use relative pronoun or adverb to start a non-defining relative clause. Who, which, whose, when ataupun where. Tapi kita tak guna that. Okay, that kita tak guna untuk non-defining relative clause. Jadi kita cuma guna who, which, whose, when ataupun where. Okay, tapi we also use comma to separate the clause from the rest of the sentence. Contohnya sini ada comma, sini ada comma, sini ada comma, sini ada comma. Comma ni baru kita letak maklumat tambahan. Okay, sini tak ada comma lah, tutup dia sebabnya dia ketik terus. Okay, jadi kita tengok apa benda, bila macam mana kita nak guna who, which ataupun whose. We use who to talk about people, obviously, okay. Who untuk orang, which to talk about things, okay. Which untuk cakap pasal untuk benda, whose, okay, to refer to the person or thing that something belongs to, untuk kepunyaan. Yesterday I met my new boss who was very nice. Okay, semalam saya jumpa bos baru saya yang dia macam baik, dia sangat baik, yang sangat baik. Okay, the house which is very big is also very cold. Jadi rumah tu yang agak besar juga sangat sejuk. Okay, yang ni dia punya maklumat tambahan dia, nampak dia ada comma, which is very big. Sebelum the house comma which is very big, comma is also very cold. Jadi which tu kita guna untuk benda. My next door neighbor whose children go to school with ours has just bought a new car. Jadi jiran sebelah rumah saya yang anak-anaknya pergi ke sekolah dengan anak-anak kami baru beli kereta baru. Maknanya kita nak cakap sini kepunyaan anak-anak dia. Jiran sebelah rumah kami yang anak-anak dia, bukan anak-anak jiran sebelah rumah tu, pergi sekolah dengan anak-anak kami baru beli kereta. Okay, the last one, the port where there is a row of fishermen's houses whose lights can be seen from across the bay. Jadi maknanya yang mana lampu-lampunya, lampu-lampu kepunyaan rumah fisherman tu. Okay. Okay, for places and times, we can use which with a preposition to talk about places and time. Preposition kata macam tu. Okay.
In these cases, it's more common for to use where or when instead of which and the preposition. Contoh ayat, City Park which we used to go to has been closed down. Okay, jadi untuk non-defined relative clause, kalau kita guna perkataan which, kita kena letak apa nama ni preposition. Okay, contohnya to. City Park yang mana taman yang kami selalu pergi tu, okay, sudah ditutup. Tapi kalau tak guna apa nama ni, kalau guna perkataan where, tak payah letak preposition. City Park where we used to go has been closed down. City Park di mana kami selalu pergi sudah ditutup. Let's look at time. December, which Christmas is celebrated in situ adalah preposition, is a summer month for the southern hemisphere. Okay, which Christmas is celebrated in. Tapi kalau kita guna when, okay, December when Christmas is celebrated is a summer month for the southern hemisphere. Okay, December bila Christmas diraihkan adalah waktu musim panas untuk orang di southern hemisphere. Contohnya di Australia lah. Okay, diorang masa Christmas adalah musim panas. Okay, however, when we use without a preposition, we can't use where or when. Okay, jadi Center Park, which we love, is always really busy on Saturday. Okay, jadi tak ada preposition tu. February, which is my favorite month, lasts 29 days this year. Excuse me, what do you want? Are they going to play with the crayon? No. Okay, let's complete the sentences with who, which, whose, when, ataupun where. Okay, let's try this. Last week, he got a phone call from his father, blank he hadn't spoken in years. Orang rasa jawapan nombor 1 tu apa? What do you think the answer for number 1? Last week, he got a phone call from his father, blank he hadn't spoken in years. Jadi kita cakap pasal siapa sini? Kita cakap pasal ayah dia. Jadi kita cakap pasal ayah dia. Apa jawapan dia? What do you think the answer for number 1? So number 1 is who ataupun whom. Last week he got a phone call from his father who he hadn't spoken to in years. Okay, walaupun tak ada dalam sini whom, tapi kalau macam ada, kita boleh guna whom. Okay, last week he got a phone call from his father who he hadn't spoken to in years. My birthday blank was my 40th, turned out to be a wonderful day. Birthday, hari jadi saya, yang mana hari jadi yang ke-40 menjadi hari yang paling indah. My birthday, okay, now ada orang yang jawab. My birthday, okay, now ada orang yang jawab. Alright, now let's look at the answer. My birthday, which was my 40th, turned out to be a wonderful day. Jadi hari jadi saya, which was my 40th,
turn out to be a wonderful day. Jadi siapa yang jawab which tu betul lah. Okay, next, winter. When temperatures are lower, see higher rainfall. Oh, jadi number 3, winter when which temperatures are lower. Jadi kenapa kita terjadi? Jadi sekarang kenapa kita jawapan the which? Sebab kita cakap pasal temperature. Okay, winter musim sejuk yang mana suhunya adalah lebih rendah, sees higher rainfall. Jadi mendapat hujan yang lebih banyak. Alright, let's look at number 4. I sometimes go and study in my local park. Blank, I can get some fresh air. Jadi what do you think is the answer for number 4? I sometimes go and study in my local park. Blank, I can get some fresh air. What about number 4? Okay, so let's look at the answer. I sometimes go study in my local park where I can get some fresh air. Yes, jadi orang yang jawab where tu macam faham dah lah. Okay, jadi kita cakap pasal tempat, my local park where I can get some fresh air. Number 5, the Javan tiger, okay, blank habitat was largely destroyed by human is now extinct. What about number 5? The Javan tiger, tiger Jawa, I think. Okay, blank habitat was largely destroyed by human is now extinct. Jadi, so what do you think is the answer for number 5? So for Hanis Faisal, think it is which? Okay. So now let's look at the answer. Whose habitats was largely destroyed by human is now extinct. Kepunyaan. Okay. Jadi Javan tiger yang mana habitatnya, okay, kebanyakannya telah dihancurkan oleh manusia is now extinct. Whose sebabnya kita bercakap tentang kepunyaan. Habitat kepunyaan apa nama harimau Jawa ni. Harimau Jawa ni. Okay. Jadi whose habitat was largely destroyed by human is now extinct. Okay, jadi don't worry, kalau salah tu biasalah. Kita buat apa nama ni kesalahan. Okay, don't worry about making mistakes while learning the language. Alright. Okay, before I'm giving you the task for today, okay, kerja hari ni, ada pertanyaan? Ada sebarang pertanyaan?
Okay. Alright, because it seems that you don't have any questions. Okay, I'm going to give you task. Mula bagi task untuk form 3 dulu. Okay, for form 3, form 3 KAA2 and form 3C, please do exercise E, F and G in page 47 of your close-up book. Okay, muka surat 47, exercise E, F and G. Okay, untuk E, F tu salin soalan dengan jawapan. Untuk G, salin jawapan je. Okay, and then okay, exercise E, circle the correct word, senang je. Exercise F, use the prompt to which sentences in your notebook. Use who, which ataupun where. Contohnya untuk F tu, soalan nombor 1. Mobile phone, something we use. Mobile phone is like something / we use to call friends. Jadi kita buat ayat menggunakan prompt yang bagi tu, and then guna who, which ataupun were. Contohnya, a mobile phone is something which we use to call friend. Okay, a mobile phone is something which we use to call friends. Jadi telefon bimbit adalah sesuatu yang kita guna untuk telefon rakan-rakan. Okay, itu contoh untuk exercise F. Untuk exercise G senang je. Okay, complete the text with which, when, where or whose. Jadi isi je tempat kosong dengan which, when, where ataupun whose. Jadi you can use one of the words twice. Ada salah satu daripada which, when, where dengan whose tu digunakan 2 kali. Okay, yang tu untuk G. Okay, untuk kerja tingkatan 3, tingkatan 5, muka surat 11, page 11, exercise 3, circle the correct words. Okay, dia macam ada artikel pendek. Okay, jadi awak perlu bulatkan jawapan yang betul. Tulis jawapan je, tak payah salin artikel tu. Tu untuk form 5. Tapi don't worry, I'll write form 5 punya kerja, nanti tulis balik dalam Telegram. Jadi what you have to do bila kita dah buat kerja ni, awak dah buat kerja awak, apa benda awak kena buat lepas tu? Okay, so what's next? Okay, jadi awak buat ke essay lah, sini salah. Okay, write your exercise on Google Doc ataupun Microsoft Word ataupun dalam kertas ataupun buku kerja awak. Okay, ada banyak pilihan. Awak tulis dalam Google Doc boleh, Microsoft Word boleh, di atas kertas boleh ataupun dalam buku kerja boleh. Okay, sebaiknya dalam buku kerja lah. Okay, if you write your essay, if you write your word, jadi kalau buat kerja dalam atas kertas ataupun dalam buku kerja, please take a photo of your work. Jadi ambil gambar lepas awak dah buat kerja dalam tulis semua kerja awak tu, ambil gambar. Jadi hand in your work via the Google form. The link will be provided in the Telegram group. Jadi hantar punya kerja dalam Google form macam biasa untuk kehadiran. Okay, jadi jangan lambat hantar sebelum pukul 4, sebelum tengah hari lah. So, paling lewat pun pukul 4. Okay, hantar dalam Google form, tak banyak pun kerja. Okay, jadi nanti saya bagi link Google Form. Jadi ingat untuk kerja yang dalam Google Form tu akan dikira sebagai kehadiran. Maknanya kalau tak hantar, tak kira hadir lah. Alright, maknanya hadir tapi tak buat kerja. Macam orang duduk dalam kelas tapi tidur tak buat kerja, macam tu lah. Alright, jadi kita tak tahu macam setakat mana faham untuk topik hari ni. Okay, so that's all for today. Okay, jadi nanti saya buat poll dekat Telegram sama ada awak suka ke live stream hari ni, ke awak nak buat macam
Google Classroom, macam Google Classroom ke, buat kelas Telegram ke, nanti kita bincang balik macam mana kelas minggu depan. Alright, so that's all for today. Thank you everyone. I will give you the link in the Telegram group, and also a reminder on the work, your task for today. So thank you. Thank you and bye-bye.